रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। If we are to teach the real peace in this world, we shall have to begin with the children. Heartiest greetings on Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on every October 2nd to mark the birth anniversary of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is the symbol of peace and truth. Gandhian thoughts, principles, values and ideals encourage our students to always be with the truth and have non-violent paths towards their progress. In order to commemorate Gandhi Jayanti 2021, Sophia International Public School has organized various activities and competitions. On this special occasion, Sophia paid tribute to the father of our nation by various programs in grade C. अक्टूबर का दिन है कुछ खास, क्योंकि गांधी जयंती है आज। सच्चाई और अहिंसा के पुजारी गांधी जी, प्यारे बहुत प्यारे हमारे गांधी जी। उनको बाहर का रस दिखाया, भारतवासियों के प्रेम से रहने सिखाया। आमा साथी दिल नहीं लिया, तन मन अपना को बकिया। अक्टूबर का दिन है कुछ खास, क्योंकि गांधी जयंती है आज। सच्चाई और अहिंसा का पुजारी गांधी जी, प्यारे बहुत प्यारे हमारे गांधी जी। उनको बाहर का रास्ता दिखाया, भारतवासियों के प्रेम से रहने सिखाया। धन्यवाद। ഭാരതം എന്നത് അനേക സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം തുളുമ്പുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. അനേക മഹാന്മാരുടെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തവുമാണ്. നിരവധി അഹിംസാ മതങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംഭാവനയുമാണ്. ഭാരതം എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പിറവിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ചരിത്രമൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും സംസ്കാരങ്ങൾ വികാസം പ്രാപിച്ച് ഉന്നതിയിലെത്തിയ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം മഹാത്മാഗാന്ധി. ഒക്ടോബർ 2 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായി നാം കൊണ്ടാടുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്തറിൽ 1869 ഒക്ടോബർ 2 കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെയും പുത്ലിബായിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെ ജന്മം. മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന പേരിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ആശയമാണ്. അധികാരം താഴെ തട്ടിലേക്ക് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയായിരുന്നു. ഇന്ന് അധികാരത്തിനു വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക ഗ്രഹിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും രാഷ്ട്രഭരണത്തിൽ അധികാരം ലഭിക്കുന്ന അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം. അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇന്ന് വലിയൊരു സംവിധാനമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ആയുധങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അഹിംസ എന്ന തൻ്റെ വലിയ ആയുധവുമായി നിന്നപ്പോൾ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ തൻ്റെ മുൻപിൽ നിഷ്പ്രഭമായി തീർന്നു. ഒരു രാജ്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം നെഞ്ചിലെത്തിയത്. സ്വയം വസ്ത്രം നെയ്ത് അത് ധരിക്കുകയും ലളിത ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ലോകം ഇന്നും ബഹുമാനിക്കുന്നു. രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ ചുവപ്പ് പരവതാനി വിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടോ നിറം കൊണ്ടോ പണം കൊണ്ടോ കുടുംബ മഹിമ കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ ആശയം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിച്ച റാലികളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ രാജ്യത്തിൻ്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച മഹാത്മാവിന് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Mahatma Gandhi often said, "My life is my message." This is what kept Bapu relevant for over 150 years and more so now as we strive for a better future.
Recognized as the International Day of Non-Violence, the Father of the Nation reaffirms the universal relevance of the principle of non-violence along with tolerance, mutual respect, communal harmony and unity. Till date, many civil rights movements across the world have been inspired by how Mahatma Gandhi led India's freedom movement. The famous 1893 train incident, when he was thrown from a first-class compartment on a winter night, gave Mohandas Karamchand Gandhi a reason to fight for discrimination. With no grudges against the man, he called it a symptom of the deep disease of color prejudice. It gives us time to think about how and towards what should a person's resentment be channelized in a world that increasingly grows polarized. The one condition for fighting for peace and liberty is to acquire self-restraint. As we witness social uprising and violent riots across the globe amid a raging pandemic, a time such as this also brings stark inequalities to the forefront. India witnessed the largest migrant crisis in history. Gandhi said, "Poverty is the worst form of violence." While Gandhi's classless society is still a far-fetched dream, he also often emphasized the day a woman can walk freely on the roads at night, the day we can say that India has achieved independence. Bapu believed in the empowerment of women. He was a strong believer of local self-government and decentralized administrative power, and often pushed the idea of a strengthened rural economy. The Swadeshi of Gandhian philosophy is also the backdrop to the idea of Atmanirbhar Bharat or self-sufficient India. Gandhiism is not restricted to emotional poignance. This duty also applies to our physical world. He was also aware of the consequences of environmental destruction as wildfires, cyclones, COVID-19 and the fear of climate change becomes real. So does the need for lessons on morality from Gandhi's Hind Swaraj. As we have enough for our needs but not for our greed. A strong believer of religious pluralism and socialism, Gandhi had a profound influence on generations. With Gandhi's immense belief in the youth of a country, maybe this modern century can adopt his teachings of simplicity, humility, integrity and love as a core value system. Mahatma Gandhi and the Three Wise Monkeys. The 2nd of October is a day to embrace the timeless teachings of Mahatma Gandhi. One of his most famous lessons, "See no evil, hear no evil, speak no evil," was made popular by the proverbial three monkeys, Bapu, Kedan and Banga. When we are constantly exposed to evil, we don't realize the damage it does. The purpose of this monkey is to help us let go of the evil we wish to be. Evil is like poison. Whatever it comes in contact with, it destroys besides what one exposes oneself to. One is born to attract it. To protect ourselves, we must see no evil, hear no evil, speak no evil. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये पर दुखे। Welcome to Eternal Gandhi, Shashwat Gandhi, located at Gandhi Smriti, also known as Birla House in New Delhi. Eternal Gandhi is one of the world's first digital multimedia museums on Mahatma Gandhi's life and deeds. The museum not only documents but also revives the values by which India obtained freedom. Multiple exhibits of museum extrapolate Gandhian ideals into newer domains of interest, information technology and product design. This is Gandhiji on radio. In this installation, we can turn the dial
and hear Gandhiji's speeches. Whatever they do to us, we will attack no one, kill no one. Mahatma Gandhi had spent 6 years and 10 months in prison during his lifetime. This installation enables you to recall the scenes of Gandhi's life in prison through 3 interactive pods. Here we have a projection of Gandhi's writings, why he was in prison. This is called E-Harmonium. In this installation, the keys of the harmonium, which is a popular instrument of accompaniment to devotional music, trigger off the playback of Raghupati Raghav Rajaram, the song of interfaith. Raghupati xylophone. It takes xylophone and transforms it into a musical instrument. Each note of the xylophone can be recognized digitally and allows for the creation of a digital mosaic mural. After many strikes, the mural of religious unity reveals. At the heart of the museum, it stands as Gandhiji's pillar of truth, the Stambh. Eleven rotatable discs spin around the axis. The turning of the prayer wheel triggers off a visual representation of Mahatma Gandhi's 11 vows stipulated for the Satyagrahis. The ashram story. Mahatma Gandhi had founded ashrams in both South Africa and India. The ashram stands as an embodiment of truth. It was his concept of a house without the boundaries of caste, creed, or religion. The interactive pillars play back videos associated with ashram life. Kaleidoscope is an exhibit where you can find stories of Gandhi composed by children by peeping in. Gandhiji used the charkha as a very powerful symbol in the freedom struggle. Here you can spin the e-charkha to learn about their multi-divisional role in Gandhi's Sarvodaya and Swadeshi movements. Shadow charkha. Charkha casts its shadow on the display table when you touch it. The shadow morphs into a quote of Mahatma Gandhi. This graphical animation symbolizes economical, the political, and spiritual meanings of the charkha. Design of route. In this installation, you can pick up the salt from urn to understand the route of the historical Dandi March from Sabarmati Ashram to the Dandi seashore. Timeline browser. The act of walking alongside a wall is transformed into a retrieval device. It unfolds images and events from Mahatma Gandhi's life as a social revolutionary to his search for spiritual enlightenment. Historic archival footage, photographs, and interviews with eminent scholars and Gandhians create an information mosaic. Apart from the exhibits and installation, the museum houses Gandhiji's room, where he used to stay while in Delhi. He had spent his last days in this very house. The museum is designed keeping children at the central focus. This is the only of its kind museum where all multimedia interactive technology is applied to educate children on truth, non-violence, love, and service. Houston is soon going to host the only edition of Eternal Gandhi in USA. The mission of this museum is to provide field trips to children to this multimedia exhibition. And believe me, children will push their parents to take them there. I am Ashkan Binu. I am going to say about Gandhiji. He is the father of nation. We celebrate October
Jayanti. It is the birthday of कहिए जे पीड़ पराई जाने पर दुखे उपकार करे तोये पर दुखे उपकार करे तोये मन अभिमान राणे रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे सकड़लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे तेनी रे सकड़लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे तेनी रे वाचकाक्ष मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे मोह माया व्यापे नहीं वंदे मातरम। Gandhi's life is an inspiration for all of us. On this day, everyone should pledge that we will always follow Gandhi's path of truth and non-violence. I, G. Mary, the student of Sophia International Public School and future citizen of India, take an oath that I shall keep myself, my school bag and bench clean. Along with my house, my class, my school, all things around me should kept systematically. I will inspire all my friends to follow the same. And if they don't, I shall help them in keeping our surroundings clean. ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे।
हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Gandhi had always said that an eye for an eye will make the whole world blind. This theory finds more relevance in today's context and an inspiration for us to think. May the spirit of truth and non-violence be always with us. Jai Hind.